A very good afternoon to all. On behalf of Moyna College Authority and on behalf of Department of Chemistry, I, Dr. Sunandana Mundal, welcome you all to this prestigious webinar lecture. Today we have with us Principal of Moyna College, Dr. Dilip Kumar Panda sir, IQAC Coordinator, Dr. Shumit Manna sir, and our Honorable Speaker, Dr. Shayan Dash sir. I welcome all the participants, including faculty members and students of Moyna College, for their active interest to take part in this webinar. Now, I request our principal, Dr. Dilip Kumar Panda sir, to kindly inaugurate the webinar through his lecture. Good afternoon, everyone. I extend my heartfelt gratitude to the Chemistry Department and the IQAC of Moyna College for organizing this webinar. It gives me great pleasure to welcome our distinguished speaker, Dr. Shayan Das, Assistant Professor at Government General Degree College, Nakasipara. I would also like to acknowledge the presence of Dr. Sunandana Mandal, Head of the Department of Chemistry, and Dr. Shumit Manna, the Coordinator of IQAC, and Head of the Department of Mathematics, Abhijit Singho. Their dedication and hard work have contributed significantly to the success of this collaboration. I encourage everyone to actively participate, ask questions, and engage in fruitful discussion during the session. Let this be a vibrant and interactive learning experience for all of us. Once again, I express my sincere appreciation to the Department of Chemistry and the IQAC of Moyna College for their efforts in organizing this webinar. I am confident that today's event will be a stepping stone towards further academic excellence and for institution. Thank you, and let the webinar begin. Thank you so much, sir, for your kind and enlightening words. Now, I would request Dr. Shumit Manna, sir, IQAC Coordinator of Moyna College, to deliver his lecture. Please, sir. Good afternoon, everyone. It's a great privilege to me to welcome Dr. Shayan Das, Assistant Professor, Government Degree College at Nakasipara. Welcome you, sir, to join in this webinar that is it's titled Thermoelectrics, the technology that power, space, food, and electronics. Dr. Shayan Das has completed his master degree from Vishwabharat University and also completed and gets the degree, PhD degree from IISc Bangalore. He has published a number of research papers in different peer-reviewed journal and also give his valuable speech in different seminar and webinar. So the today's topic, that is a most interesting topic, that is thermoelectrics. We know what is thermoelectrics actually. It's a new, not so much new, but it's a novel kind of thinking that electric can be generated. From the temperature through the thermodynamic principles. That means the thermoelectric effect is actually the different conversion of temperature different to electric voltage and vice versa through thermocouple. So it's a mechanism by which a conductor is used between two metal or two different kind of material. One have much more heat compared to another. So there is a temperature potential so that electric can transfer, and if they are connected by a wire, then this electric can be generated. And this concept was first developed by, we know that Seebeck effect, it's known as Seebeck effect, filter effect, and later on a lot of research has been done on it. And through using this technique, we can use nano level of watt of energy to a huge amount of energy. And the main effectiveness of that process is we can generate electricity
in everywhere and anywhere. That is the main thing. So through using this technique, you can provide power to different probes in space where there is a branch of electricity or where there is difficult to generate electricity. As we know that this effect can be or this process can be done in everywhere, so we can use it in space or in probes or in vehicle electronics. So a lot of use of it. So in today's webinar, we'll discuss our sir, Sayan Das, our faculty of that Nakasipara Government College. We will discuss all these things, how we can use and how the further research can be done using that thermoelectric effects. So once again, I welcome you, sir, in this webinar. And I also would like to thank our principal, without whose intricate involvement and support, this kind of program can be possible. I also would like to thank the head of the Department of Chemistry, Madam, to organize this seminar, and Professor Ujit Singh sir to conduct everything so that this program can be conducted in this online method. I welcome all the students and participants who are present in this forum. So I wish all grand success of this program. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Thank you so much, sir. Now I would like to invite Dr. Sayan Das sir to deliver his lecture. The topic of his presentation is Thermoelectrics, the technology that powers space probe to vehicle electronics. Please, sir. Good afternoon, everyone. It's my pleasure to deliver this talk in Moyna College. I'm grateful to the principal, Dr. Dilip Kumar Panda, for providing this opportunity. I would also like to thank Dr. Sumit Manna, IQAC coordinator, and the organizing committee members, Mr. Ovinandan Das, Mr. Atanu Mondol, Ms. Nilima Das, and a special thanks to Sunandana, the convener of this webinar, for arranging this webinar and coordinating with me from time to time. So now I'll start my webinar. So because there is some video screen, and I'll start presenting the screen. Okay. Am I audible to everyone? Sir. Okay. Okay. So today I'll talk about the thermoelectrics, the technology that powers space probe to the vehicle electronics. I'm Sayan Das, Assistant Professor, Government General Degree College, Puragata, Nakasipara. So I'll start this talk with two spacecrafts. One we know that is our very own Chandrayaan. So that was launched from Satish Dhawan Space Center on 14 July 2023, and it touched down on the moon surface on 23rd August 2023. So the lander module, which was placed on the moon, was active for only 14 Earth days, and the rover module that roamed in the surface of the moon also was active for 14 Earth days. And many of the students here, they might not know about this space probe, that is Voyager 1. So this was launched in 1977, and as we can see here, so it first traveled from Earth, and then it crossed the Jupiter and Saturn and took some very good pictures of Jupiter and Saturn. Then it crossed Uranus, and also it took taking image of Uranus and all this Neptune and all these planets. And then actually it went to outer space, where we call it heliosphere, out of the heliosphere, or where the sun is actually not shining that much. So recently, this probe actually was not sending data properly because of the problem in its telemetry modulation unit, something like that modem we use in the computers. So there was some problem with that. Otherwise, it is still running and it's still sending data, but the data is not actually very useful. But it's still running.
So for 46 years, this probe has been moving in the outer in the space, and it's still sending data. So the difference between these two missions is Chandrayaan is actually a solar powered mission. So it works only when sun is up, and the lunar nights are very cold, about minus 170 degrees C, as we all know. So the most instruments actually break down at that temperature. However, this Voyager 1 travels in the interstellar medium, which is much colder than the moon, surface of the moon, and there is very little to no sunlight for powering the solar panel. So what do we do to power this kind of space missions? So Voyager 1 has three thermoelectric generators, actually radioisotope thermoelectric generator, or RTGs. Each RTG contains 24 pressed plutonium-238 oxides, where the use of this plutonium will be evident in my next slide. And this RTG generates about 470 watts of electric power at the time of launch, but it decreases throughout the lifespan of the mission. Okay, so what is an RTG? So RTG is actually I told about that that plutonium oxide. So that sits in the middle of that RTG, as we can see here, and in the course of emitting different radioactive particles and decaying, it produces a lot of it, about 700 degrees C. So when this heat is actually liberated, there are some devices that are connected to that RTG, so that actually produces electricity. So what is this device, and what is the principle behind this device? That is actually Seebeck effect. Actually, we use electrical energy in every part of our life, but we cannot get electric energy directly. We can either use thermal energy like burning coal, or fossil fuel like diesel or petrol, and we can actually convert it into the mechanical energy, and through that mechanical energy we can run a dynamo, and then it converts to electrical energy. Similarly, we can use nuclear energy to power the these dynamos through the convert electrical energy. So this thermal energy directly into electrical energy, and vice versa. It can do the opposite also, that is called the Peltier effect. So we can provide the electrical energy and it converts to thermal energy. So that is called the Peltier effect. So let us now discuss about that Seebeck effect and Peltier effect and other thermoelectric effects in details. So this technology, this Seebeck effect, that was discovered in, actually it is a very old technology, and it was discovered by Seebeck, Thomas Johann Seebeck, in 1821. So what he did is actually he took two different metals. One is A and another is B. So he joined it together and applied a temperature difference across this terminal. So this T1 is actually colder side, and this T2 is actually the hotter side. And the galvanometer was discovered at that time, and he connected that galvanometer here in the middle. So what he observed is actually there is a voltage developed when there is a temperature difference across these two terminals. So this is called actually Seebeck effect, and the Seebeck coefficient, that is actually given by delta V by delta T. So delta V is the voltage difference and delta T is the temperature difference, and we get the Seebeck coefficient when delta T is actually tends to 0. So the opposite of Seebeck effect is actually Peltier effect. We set up a similar setup where two material X and material Y, they are joined end to end, and a current is passed through this assembly. So what happens is in one junction, the temperature is actually released in this B junction, and in one junction the temperature is actually absorbed, or it becomes cold. If we alter this polarity of this battery, we can observe this effect in the opposite junctions. So in that case, the B junction will be colder and the A junction will be hotter. Okay, so this is actually discovered by John Charles Peltier in 1834. So the Peltier coefficient is given by pi, and that is actually given by this formula.
where dq dt is the rate of heat produced or absorbed at the junction, and I is the current. Another effect is Thomson effect. Herein, we actually get a single material, and uh, we produce a temperature difference across this material, and also we done a current through this material. What happens is, depending on the polarity of that battery and the direction of the current, either the heat is absorbed or heat is released. So this is called the Thomson effect. So the Thomson effect is actually defined by this equation, where this gamma is actually Thomson effect, dt dx is the temperature gradient, J is the current density, and dq dt is the rate of heat produced or absorbed. So the William Thomson was discovered this effect, and he also he knew a lot of thermodynamics, and he calculated all these coefficients, and he could actually come up with a formula that connects the Seebeck coefficient, Peltier coefficient, and the Thomson coefficient, as we can see here. So where this thermoelectrics is actually used, we can see that due to the inefficiency of the engines, a lot of heat is actually wasted. For example, a lot of heat is wasted in the exhaust pipe of an automobile, or say the power plants, where a lot of heat is actually wasted through the releasing of the vapor. So all these places, like in factories or the thermal power plant or natural gas power plant, there is a lot of waste heat that is not used. So this waste heat energy we can leverage, and we can produce it into useful electrical energy. Also, we can create a thermoelectric cooler by using Peltier effect, and this thermoelectric cooler is actually very good for the environment, as we all know that this ACs and refrigerators all use CFCs, or the chlorofluorocarbons, that is very, very bad for the environment. So we'll discuss these application in details. So let us start with this device, and this thermic watch that is developed by Seiko, a Japanese company. So what we do is actually we wear it on our wrist, and there is a temperature difference because our body is actually more hotter than the environment. So there is a temperature difference between our body and the environment. So this watch is actually leverages this temperature difference, and through Seebeck coefficient, it actually generates power and runs this watch. So the advantages of this watch is that it is easy to use, it is maintenance free. You don't have to replace the battery all the time. And this kind of watches, as I already mentioned, was brought by Seiko and Citizen, these two companies in Japan. So, as I already mentioned, the automobile industry also uses this kind of thermoelectric generators in their cars. Not all the automobiles, high-end automobiles like BMW, they actually use this kind of thermoelectric generators to power their vehicle electronics, as it is mentioned in my webinar title. So what happens is actually a lot of heat is actually wasted in the form of the exhaust gas, and only 30% of that power generated by the petroleum or diesel is actually used to run the vehicle. So this 40% of that power can be used to run a thermoelectric generator. So what we can see here, there is that exhaust pipe here. This is the burner box, and a lot of heat is generated in this burner box. We can place a thermoelectric module here, and we can put an heat sink on the other side. So this will create a temperature difference, and we can get electrical output out of this generator. And this electrical output can be used to run the electronics of the vehicles. Now, every car has this vehicle electronics that is actually used to power, for example, the power steering,
or say the music system or the AC. So these kind of things that needs an electrical input, so that can be provided by this thermoelectric module. Another thing we can use is a lot of people love to camp, and there is for cooking we use say logs or twigs and in the camp, and these kind of the heat source can be used to power this kind of to use these thermoelectric generators and charge say mobile phones or something. So these applications can be done with this thermoelectric generator. So another great application of thermoelectric materials is for cooling. So the air conditioner, as we have already discussed, this possesses a lot of chlorofluorocarbons. Okay, so chlorofluorocarbons are very bad for the environment. It actually harms that ozone layer. So these Peltier devices, that is similar to the thermoelectric device we already shown in the previous slides. So that is actually very useful in this kind of scenarios, where because this has a very low maintenance, it has no moving parts. As we already know, the compressor of the fridge or AC always has a move, and the AC and the fridge always needs to be serviced. And it can be used for the microchip cooling. For example, suppose we have a CPU. So as we know already that our laptop or our desktop needs a constant cooling that is done by the fan. So these fans can be replaced with these Peltier devices that will cool the microprocessor of the desktop or say laptop. So how do we make these devices? So the most efficient configuration of a thermoelectric module is we can create two kinds of thermoelectric materials. That is, one is P-type, one is N-type. So what happens in a P-type material is the positive poles are the main source of the conductor. So when actually there is a temperature difference, heat is actually produced in one side, and another side the heat is rejected. So what happens is the holes actually travel from the hot side to the cold side, and thereby it creates a current. And this actually it is actually connected to another leg of the thermoelectric material, that is N-type, which actually what happens is the electrons move from the hotter side to the colder side. So as we can see that these two are connected through this wire, and there is a unidirectional current flowing from the hot side to the cold side. So these kind of setup where one P-type and N-type leg is thermally connected in parallel and electrically connected in series, this can be joined together, and we can get a lot of voltage and a lot of power out of that thermoelectric generator. So this heat between this heat generating device and the conductor, there must be an electrical insulator to provide an electrical to prevent an electrical short circuit between the module and the heat source, as we can see here. And the electrical insulator must have also very good thermal conductivity, because otherwise the temperature gradient that will be less. We can use ceramics like alumina, like Al2O3 for this purpose, which is actually electrically insulated and thermally it's a very good thermal conductor. So as we can see here, most devices use 254 alternating P and N type thermoelectric legs and connect it electrically in series and thermally in parallel. So these devices can operate at maybe say 12 to 16 volt and 4 to 5 amperes. These values are much more practical for real life operations. So the advantages of these thermoelectric modules are such and such, like solid state construction. There is no moving part, no vibration, and it can be available 24 hours a day. It's very it does not produce any noise, and is very low maintenance. And it's a very convenient power supply, as in we can work under all environment. Performance output is highly scalable. We can actually make a thermoelectric generator that is bigger in size, that will produce more voltage.
and it can produce any source of heat. Just as I discussed earlier, even when we burn logs or twigs, that waste heat can be also turned into electricity. And the basic requirement is also like for similar power requirement, it's also like 1/28 of a solar cell. As we know, solar cell requires a lot of area to produce electricity, and it's very portable, lightweight, and even lighter than a battery, even like this lead acid or say lithium ion batteries. So what are the disadvantages? Why don't we see these thermoelectric devices everywhere? That is because it has a very high cost. Even we can check the price of this thermoelectric generator that is available in Amazon, and you can see the price. The device may be prone to oxidation because the legs that are used in thermoelectric generators can be affected by the oxygen present in our environment, and it is a very high output resistance as it is electrically connected in series. It's like a lot of resistors are connected in series, and that is why it has a very high output resistance. And also these legs can be made out of toxic materials like lead or say tellurium. All these material are actually very toxic to human beings, and the most disadvantage is its low efficiency. So why these thermoelectric generators have a low efficiency? So let us check some formulas. So here is the efficiency of a thermoelectric generator. So this TH is the temperature of the hot side, and TC is the temperature of the cold side. There is a factor called ZT average that I'll discuss later. And this whole factor determines the efficiency of that thermoelectric generator, as we can see in this formula. So what is the ZT? ZT is actually ZT average. ZT of ZT average is actually this 1/TH minus TC. That is the temperature difference, inverse of the temperature difference, and the average, like average of the ZT throughout this temperature range from TC to TH. And this ZT is actually defined by sigma S squared T divided by kappa E plus kappa N. So this sigma is actually electrical conductivity. S is, as we already discussed, the Seebeck coefficient. T is the temperature, and kappa E is the electronic part of the thermal conductivity. That is the heat that is conducted by the electrons in the material, and kappa L, that is the lattice part of the thermal conductivity. That is actually the vibration of the different atoms present in the molecule. So that is called the lattice part of the thermal conductivity, that also conducts heat. So this is the formula of the ZT, or the thermoelectric dimensionless figure of merit. So there is a plot of this efficiency and temperature versus different ZT values. So ZT is equal to 0.7, that is already available today. So as we can see, the efficiency is more or less about 10% at very high temperature difference. So that is available today. So ZT is 2 is actually we can achieve in the future, or it is actually already present. So some material can actually produce this kind of ZT equal to 2, and this if we can increase ZT to 4, that is very ambitious, and this efficiency will match the efficiency of a thermal power plant. And if we can increase the ZT further, for example ZT equal to 10, 20, which is very unlikely. So we can even match the efficiency of solar Stirling engine or coal Rankine engine, this kind of engines. And if we get the ZT to infinity, so we can use the Carnot efficiency, that is the thermodynamic limit for any heat engine. So that is all, that is evident that is not possible. So how do we actually increase the figure of merit or ZT of a certain material? So as we can already see this from this formula, the Seebeck coefficient, the electrical conductivity, this thermal conductivity is actually in the denominator. So we can increase the figure of merit by increasing the electrical conductivity, increasing the Seebeck coefficient, and reducing the thermal part of the conductivity.
So as we can see in this plot that the Seebeck coefficient, if we can increase, the electrical conductivity also decreases. So there is an inverse relationship between the Seebeck coefficient and the electrical conductivity through this relation. So, S is equal to 8 pi square kb square. Kb is the Boltzmann constant. M star is the effective mass of an electron or hole. Pi, as we already know, 3.1415925. N is the carrier concentration. So this N is actually directly related to the electrical conductivity, as we can see here in this relation. So this S and sigma, they have an inverse relationship. So if we increase S, the sigma will decrease. If we increase sigma, S will decrease. So there is a sweet spot for this S square sigma, or the numerator of this equation, where we can get the maximum value of figure of merit, which is around this N. So this is this intermediate range of carrier concentration that is between the insulators and the metals. So insulators have a very low sigma, that is the electrical conductivity, but it has a very high Seebeck, as we can see in this plot. Metals, on the other hand, have a very high electrical conductivity, but the Seebeck coefficient is very low. So there is a sweet spot. That sweet spot is actually for the semiconductors, where we can get the maximum Seebeck coefficient. And maximum value of this S square sigma, or that numerator of this equation. So how to improve this figure of merit? We can actually employ very different strategies for that. We can optimize the carrier concentration via doping, and we can actually get from the insulating to the semiconducting range. Also, we can decrease this carrier concentration of metals, and we can get from the metals to the semiconductor range. That will increase the that will optimize the figure of merit. Also, in this sigma, we can see that there is another factor, that is mu, that is the mobility of the electrons or the holes. So this mobility is actually almost independent of the Seebeck coefficient. So if we increase the mobility, this electrical conductivity will increase, but it has very little effect on the Seebeck coefficient. So we can easily try to improve that mobility. So that will in turn improve the Seebeck coefficient. So how do we improve the mobility? That is one strategy is texturization. So, there are different grains in a material. We can actually put those grains together, and we can align it in one direction. So that will actually create a high mobility, and we can also create a modulation doping. But I'm not going details into this. Coefficient, and that alloy, that will actually enhance the Seebeck coefficient. So the nanostructure of the materials can be enhanced for better thermoelectric properties and also Seebeck coefficient. And we can also do the band engineering. Again, I'm not going into details of this band engineering because there is a general audience, so they won't understand. So we can adjust the band structure for optimal Seebeck coefficient. We can actually bring two bands together, so that will increase the population of the band, and we can carry the carrier concentration, as I already mentioned. And also we can improve the crystal structure of the material, so that is very useful for conduction of electrons. So that will again increase this electrical conductivity. And we can explore single crystal growth techniques that will reduce the number of defects and imperfection that actually impedes the flow of the electrons. And how do we decrease the lattice part of the thermal conductivity? That is, we can break down this material into nanoscale structure. Actually, nanoscale structure means we can actually reduce the size of the grains to very low, so that actually impedes the
lattice part of the thermal conductivity. We can actually explore the different kind of nanostructures like nanowires, thin films, nanoparticles. So these are all techniques that can actually impede the flow of the heat or in the lattice part of the thermal conductivity. And also, as we discussed earlier, we can do some alloying, so that is also very useful. And we can introduce point defects, dislocation that actually disrupt the phonon path. So all these strategies, these are actually interconnected. If we suppose increase the point defects, the lattice part of the thermal conductivity will be decreasing, but the electrical conductivity will also decrease. So there is a sweet spot for all these maximum figure of merit. So in this graph, we can see that there are different materials that was discovered through different years, and its temperature range and its ZT values. So I will discuss some materials which have very practical applications. For example, this bismuth antimony tellurides. These are actually mid-temperature thermoelectrics that is useful for vehicle electronics and getting the waste heat out of something. And this lead telluride, lead sulfide, that is actually very স্যার আপনার ভয়েস শোনা যাচ্ছে না, প্রেজেন্টেশনও দেখা যাচ্ছে না। আচ্ছা, ইন্টারনেট কানেক্টিভিটির জন্য স্যার মিটিং থেকে লিভ হয়ে গেছেন, উনি আবার জয়েন করছেন, আপনারা ওয়েট করুন।
আচ্ছা, এবার শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে। হ্যাঁ, তো হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে ওই কিন্তু স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে না স্যার। এটা দেখা যাচ্ছে না। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। হ্যাঁ, এবার শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, স্ক্রিনও দেখা যাচ্ছে। ঠিক আছে ঠিক আছে। হ্যাঁ, তো যেটা বলছিলাম, আমাদের এই এই গ্রাফটা থেকে যে বিভিন্ন ইয়ারে আমাদের কোন কোন থার্মোইলেকট্রিক মেটেরিয়াল আবিষ্কার হয়েছে বা কোন কোন থার্মোইলেকট্রিক মেটেরিয়াল প্রপার্টি গুলো আরো বেটার হয়েছে সেইগুলো এখানে দেখানো হয়েছে। তো এই এই গ্রাফের এই দিকটা আছে ইয়ার, অ্যান্ড এইখানটা আছে টেম্পারেচার। তো এই এই যে গ্রাফটা আছে এর মধ্যে বিভিন্ন মেটেরিয়াল আছে, যেরকম লেড টেলুরাইড, টিন সেলেনাইড, অথবা এই বিসমাথ অ্যান্টিমনি টেলুরাইড। এগুলো বিভিন্ন বিভিন্ন মেটেরিয়াল বিভিন্ন টেম্পারেচারে কাজ করে। ফর এক্সাম্পল, এই এই গ্রাফের মধ্যে যেটা দেখা যাচ্ছে যে এই অ্যান্টিমনি টেলুরাইড বা বিসমাথ টেলুরাইড, এই যে মেটেরিয়াল গুলো আছে, একটা একটা হচ্ছে এন টাইপ, একটা পি টাইপ। সো এই এন টাইপ আর পি টাইপ মেটেরিয়াল গুলো দুটোই কাজে লাগবে একটা থার্মোইলেকট্রিক মডিউল তৈরি করতে। এই এন টাইপ আর পি টাইপ মেটেরিয়াল, বিসমাথ টেলুরাইড বা অ্যান্টিমনি টেলুরাইড, এইগুলো এইগুলো হচ্ছে লো টেম্পারেচার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য, যেখানে আমরা ওই পেল্টিয়ার কুলার, যেটা আগেই ডিসকাস করলাম, তো সেই পেল্টিয়ার কুলার গুলো তৈরি করতে এই বিসমাথ টেলুরাইড আর অ্যান্টিমনি টেলুরাইড ইউজ হয়। আচ্ছা, নেক্সট যেটা আছে সেটা হচ্ছে লেড টেলুরাইড, যেটা হচ্ছে মিড টেম্পারেচার রেঞ্জ, অর্থাৎ আমার গাড়ির এক্সস্ট, গাড়ির এক্সস্টে মোটামুটি 400-500 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থাকে। তো সেইগুলোর ক্ষেত্রে আমরা লেড টেলুরাইড, যেটা পি টাইপ এন টাইপ দুটোই করা যায়, তো এই পি টাইপ আর এন টাইপ লেড টেলুরাইড ইউজ করতে পারি। এবং আরেকটু হাই টেম্পারেচারের ক্ষেত্রে আমরা যেগুলো স্পেস প্রোবের জন্য ইউজ হয়, যেরকম সিলিকন জার্মেনিয়াম বা ল্যান্থানাম টেলুরাইড, এই সমস্ত মেটেরিয়াল ইউজ করতে পারি, যেটা খুব হাই টেম্পারেচার অ্যাপ্লিকেশন, ফর এক্সাম্পল যেটা আরটিজি বলছিলাম একটু আগে, সেইগুলোর ক্ষেত্রে ইউজ করা যেতে পারে সিলিকন জার্মেনিয়াম বা ল্যান্থানাম টেলুরাইড, এই জাতীয় মেটেরিয়াল। হ্যাঁ, খুব হাই টেম্পারেচারে কাজ করে, যেরকম 1000 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অ্যাবভ। আচ্ছা, তো এতক্ষণ অব্দি যেটা বলে গেলাম, তো সেইটা হচ্ছে থার্মোইলেকট্রিক মেটেরিয়াল কি করে আমাদের জেডটি ইমপ্রুভ করতে হয় বা কি কি অ্যাপ্লিকেশন আছে। তো যেহেতু এটা একটা কেমিস্ট্রির সেমিনার, সেই জন্য এইটার সাথে কেমিস্ট্রি যোগটা একটু বলে দিই। সেটা হচ্ছে এই থার্মোইলেকট্রিক মেটেরিয়াল যেভাবে তৈরি করতে হয়, যেভাবে সিনথেসাইজ করতে হয়, এটা হচ্ছে পুরোপুরি কেমিস্ট্রি। ঠিক আছে, তো এই কেমিস্ট্রির মাধ্যমেই এই 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 সমস্ত জিনিস, এই যে থার্মোইলেকট্রিক যে লেগ গুলো আছে এইখানে দেখা যাচ্ছে, এগুলো সব মানে বিভিন্ন রকম রিয়াকশন দিয়ে তৈরি করা হয়। তো সব থেকে প্রথমে যেটা সব থেকে সহজ এবং স্ট্রেট ফরওয়ার্ড, সেইটা হচ্ছে সলিড স্টেট রিয়াকশন। তো সলিড স্টেট রিয়াকশনে কি করা হয় না, আমার বিভিন্ন রকম যে প্রিকারসার ম্যাটেরিয়াল, ফর এক্সাম্পল আমাকে যদি বিসমাথ সেলেনাইড এবং তাতে যদি কপার ডোপ করতে হয়, তাতে সেগুলো স্টয়শিওমেট্রিক রেশিওতে প্রথমে নিতে হবে। প্রথমে কতটা বিসমাথ, কতটা সেলেনিয়াম, সেগুলো সব ওজন করে, এবং তার সাথে কতটা কপার আমি ডোপিং করবো, সেগুলো সমস্ত ওজন করতে হয় প্রথমে। ওজন করবার পরে এইটাকে আমাকে একটা মর্টার পেসেল, অনেকটা আমাদের সেই সিল নোড়ার মতো একটা জিনিস, সেইখানে আমাকে গুঁড়ো করতে হয়। গুঁড়ো করবার পরে এইখানে আমাকে একটা হাইড্রোলিক প্রেসের মধ্যে এই সমস্ত যে গুঁড়ো যে ইয়েটা হলো, পাউডারটা হলো, সেটাকে আমাকে প্রেস করতে হয় এক জায়গায়। প্রেস করবার পরে এটা একটা পেলেটাইজ ফর্মে আসে, অর্থাৎ একটা বোতামের মতো একটা ফর্মে আসে। সেই বোতামের মতো ফর্মটাকে আমাকে একটা ফার্নেসে রাখতে হয়। ফার্নেসে রেখে সেটাকে আমি হিট একটা ভেরি হাই টেম্পারেচারে আমরা হিট করতে পারি। এবং হিট করবার ফলে কি হয়, এই এই যে বিভিন্ন যে মেটেরিয়াল গুলো আছে, বিসমাথ, সেলেনিয়াম, কপার, এগুলোর মধ্যে একটা রিয়াকশন হয়। রিয়াকশন হয়ে আমার যে মেটেরিয়ালটা দরকার, ফর এক্সাম্পল আমি বিসমাথ সেলেনাইড বানাবো, তার সাথে কপার ডোপিং করবো, সেই জিনিসটা আমি এই 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 ইয়ে থেকে, রিয়াকশন থেকে পেতে পারি। এবার এই জিনিসটা বেশ কয়েকবার রিপিট করতে হয়। প্রথমে আমি ফার্নেসে রাখবো, আবার আমি এটাকে গ্রাইন্ড করব, আবার এটাকে আমি একটা পেলেট ফর্মে নিয়ে আসবো, আবার এটাকে ফার্নেসে রাখবো, যতক্ষণ না পর্যন্ত এই রিয়াকশনটা কমপ্লিট হচ্ছে। এবং রিয়াকশনটা কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পরে আমি সেইগুলোকে এইরকম একটা পেলেট ফর্মে পেতে পারি, এবং সেখান থেকে আমি ওই থার্মোইলেকট্রিকের যে লেগ গুলো আছে, অর্থাৎ যে পি টাইপ আর এন টাইপ যে মেটেরিয়াল গুলো দেখালাম, সেগুলো আমি এখান থেকে বানাতে পারি। ঠিক আছে, তো এই সলিড স্টেট রিঅ্যাকশনের অ্যাডভান্টেজেস আর ডিসঅ্যাডভান্টেজেস কি? এটা ইজ ভেরি সিম্পল। আমি এই প্রসেস থেকে দেখতে পারি এটা ভেরি সিম্পল। এবং এটা আমি ইচ্ছে করলে আমি যতটা পাউডার, আমার যত বেশি মেটেরিয়াল লাগবে আমি ততটা বেশি পাউডার নিয়ে
এই গোটা জিনিসটা করতে পারি, তাহলে এটা মানে স্কেলেবল, অর্থাৎ আমি ইচ্ছে করলে এই গোটা প্রসেসটাকে বড় অথবা ছোট করতে পারি। হ্যাঁ, এবং এটা অলমোস্ট যে কোনো থার্মোইলেকট্রিক মেটেরিয়াল তৈরি করতে এই সলিড স্টেট রিঅ্যাকশন আমরা ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু এটার ডিসঅ্যাডভান্টেজেস কি? ডিসঅ্যাডভান্টেজেস হচ্ছে এটার জন্য খুব হাই টেম্পারেচার লাগে। এই যে ফার্নেসটা আছে, এই ফার্নেসটা ফর এক্সাম্পল 973 কেলভিন, অর্থাৎ অলমোস্ট প্রায় 700-800 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে এইগুলোকে রান করতে হয় বেশিরভাগ থার্মোইলেকট্রিক মেটেরিয়াল সিনথেসাইজ করার জন্য। সেই জন্য এই এই প্রসেসটা খুব এনার্জি ইন্টেন্সিভ। ঠিক আছে, মানে আমার প্রচুর পাওয়ার লাগে বা প্রচুর ইলেকট্রিক আমার সাপ্লাই লাগে। তো এটা হচ্ছে প্রচুর এনার্জি ইন্টেন্সিভ। এবং কি এটার আমি এই যে মাইক্রোস্ট্রাকচার যেটা আমি বলছিলাম যে ন্যানো ফর্মে নিয়ে আসতে হবে, তাহলে থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি কম হবে। তো সেই জিনিসগুলো এইটা খুব একটা ভালো কন্ট্রোল করা যায় না এই প্রসেস। আচ্ছা, নেক্সট কি করা যায় না, মেকানিক্যাল অ্যালয়িং। মেকানিক্যাল অ্যালয়িং মানে কি না, এই একটা মেশিন আছে যেটাকে বলে বল মিল, প্ল্যানেটারি বল মিল। কিরকম এটাকে প্ল্যানেটারি বল মিল কেন বলা হয়? কারণ এইটা এই আমি এই যে অ্যাক্সিস আছে এই রেসপেক্টেও ঘোরে, আবার এটা এই নিজের যে অ্যাক্সিস আছে তার রেসপেক্টেও ঘোরে। এবং এর মধ্যে কি থাকে? এর মধ্যে থাকে অনেকগুলো স্টিল বা টাংস্টেন কার্বাইডের বল, যাতে খুব মানে যেগুলো খুব শক্ত হয়। এবং এই যে প্রিকারসর মেটেরিয়াল যেগুলো আমি বললাম, ফর এক্সাম্পল কপার, সেলেনিয়াম, বিসমাথ, এইগুলো আমি এর মধ্যে গুঁড়ো করে এখানে দিয়ে দিতে পারি। এরপরে কি হয়, আমার এটা যখন ঘুরছে তখন এই বলগুলোর মধ্যে প্রচুর এনার্জি হয়, কারণ এটা প্রচন্ড স্পিডে ঘোরে। তাই জন্য এই বলগুলোর কাইনেটিক এনার্জি খুব হাই হয়। এবং যখনই দুটো বল একে অন্যের সাথে যখন ধাক্কা মারছে, তখন মাঝখানে যদি কিছু মেটেরিয়াল থাকে, এই ধাক্কার ফলে তারা সেই যে এনার্জিটা আছে সেই মেটেরিয়ালের সাথে ট্রান্সফার করে। তার ফলে কি হয় না, এই যে প্রিকারসার মেটেরিয়াল গুলো আছে সেই প্রিকারসার মেটেরিয়াল গুলোর মধ্যে রিয়াকশন হয়, এবং আমি এই যে রিয়াকশনটা হয় যেটা আমি আগে হিট দিয়ে করছিলাম, সেইটা এই রকম ভাবে এনার্জি দিয়ে করে। আচ্ছা, তো এটার সুবিধা কি না, এটা খুব ফাইন হোমোজিনিয়াস পাউডার তৈরি করতে পারে, মানে অলমোস্ট ন্যানো মেটেরিয়াল এটা তৈরি করতে পারে, যেটা আমার থার্মোইলেকট্রিক মেটেরিয়ালের ক্ষেত্রে খুব ইউজফুল। হ্যাঁ, এবং এই যেহেতু আমি যখনই ন্যানো মেটেরিয়াল তৈরি হলো, এটা থার্মোইলেকট্রিক প্রপার্টিজও ইমপ্রুভ হবে, যেহেতু এটা মানে যে গ্রেন গুলো আছে এগুলো ন্যানো সাইজ হয়ে গেলে আমার থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি কম হবে। এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজ, এটাও বেশ এনার্জি ইন্টেন্সিভ প্রসেস। একটা বল মিল চালাতে অলমোস্ট 8 ঘন্টা 9 ঘন্টা চালাতে হয়, এবং কন্টামিনেশন হতে পারে কি না, এই যে বলগুলো আছে বলগুলোর যে মেটেরিয়াল সেইগুলো কিছুটা কিছুটা কি হয় এই মেটেরিয়ালের মধ্যে চলে আসে। সেই জন্য আমার এই যে কন্টামিনেশন যে মেটেরিয়ালটা থাকে সেটা এই যে বলের মেটেরিয়াল অথবা এই যে ভায়ালটা আছে, এই যে ভায়াল গুলো আছে এইগুলো মেটেরিয়াল থেকে অনেকটা কন্টামিনেশন হতে পারে। তো এইটা হচ্ছে এটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ। আচ্ছা, আরেকটা কি জিনিস করা যায় না, হাইড্রোথার্মাল অথবা সলভোথার্মাল সিনথেসিস। এইটাতে ইনভলভস ইউজ অফ হাই টেম্পারেচার, কিন্তু অবশ্যই যে সলিড স্টেট রিঅ্যাকশন বলেছিলাম তার থেকে কম টেম্পারেচার অবশ্যই ইউজ হয়, এবং অথবা হাই প্রেসার ওয়াটার অথবা বিভিন্ন রকম সলভেন্ট ইউজ করে এই ধরনের রিঅ্যাকশন করা হয়। এটার সুবিধা হচ্ছে এটার ক্ষেত্রেও ন্যানো স্ট্রাকচার মেটেরিয়াল পাওয়া যায়, কিন্তু এই যে সাইজ ডিস্ট্রিবিউশনটা এটা রিঅ্যাকশনের মাধ্যমে আমরা চেঞ্জ করতে পারি না। আমরা বল মিল যদি বেশিক্ষণ চালাই তাহলে মেটেরিয়ালটা আরো ন্যানো মেটেরিয়ালটা আমি আরো যে সাইজটা আছে ওটা আরো নিচে নিয়ে যেতে পারি, ধরে নাও 100 ন্যানোমিটার থেকে 50 ন্যানোমিটার এরকম ভাবে নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু এই ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব না। মেটেরিয়ালটা ন্যানো মেটেরিয়াল হবে, কিন্তু এর সাইজটা আমরা অত সহজে কন্ট্রোল করতে পারি না। হ্যাঁ, এইখানে একটা স্কিম্যাটিক দেখানো হয়েছে যেটাতে আমরা কি তৈরি করছি না, বিসমাথ টেলুরাইড। প্রথমে কি নেওয়া হচ্ছে, বিসমাথ নাইট্রেট নেওয়া হচ্ছে। হ্যাঁ, এবং সেটাকে একটা সলভেন্টের মধ্যে ডাইলিউট করা হচ্ছে, এবং বিসমাথ নাইট্রেটের মধ্যে টেলুরিয়াম, যেটা বিসমাথ টেলুরাইড বানাচ্ছি যেহেতু টেলুরিয়াম নিতে হচ্ছে। তারপরে তার মধ্যে আমি NaOH ঢাললাম। NaOH ঢালবার পরে এটাকে 30 মিনিট একটা ম্যাগনেটিক স্টিয়ারার, যেটা বোথ স্টিয়ার করতে পারে এবং টেম্পারেচার ইনক্রিজ করতে পারে, সেই ধরনের একটা স্টিয়ারিং করবার পরে আমার এই ধরনের একটা রিয়াকশন হয়। এবং এরপরে আরো ফার্দার যখন আমি স্টিয়ার করবো ম্যাগনেটিক স্টিয়ারার মানে হচ্ছে এখানে একটা বিড মতো থাকে, এবং এটাকে ঘোরানো হয়, তার ফলে যে সলিউশনটা আছে এটাও ঘোরে, এবং তার সাথে এই যে বিকারটা যেখানে আছে বিকারটাতে কিছুটা হিট আমি এখান থেকে দিতে পারি। তো এরকম করবার পরে একটু অ্যাবাউট 180 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড 10 ঘন্টার জন্য হিট করলে আমি
বিসমাথ টেলুরাইডের খুব ফাইন পাউডার পেতে পারি। তো এইটা এই যে সিনথেসিস মেথডটা আছে এটাকে বলে হাইড্রোথার্মাল বা সলভোথার্মাল সিনথেসিস। তো এটা খুব ইউজফুল কিছু কিছু মেটেরিয়ালের ক্ষেত্রে। সমস্ত মেটেরিয়াল এই পদ্ধতিতে বানানো যায়। আচ্ছা, এরপরে আমরা কি করতে পারি? থিন সিনথেসিস করতে পারি বিভিন্ন পদ্ধতিতে। কেমিক্যাল, ফর এক্সাম্পল কেমিক্যাল ভেপার ডিপোজিশন। তো কি করা হয়, একটা সাবস্ট্রেট নেওয়া হয়, মানে একটা কাঁচের স্লাইড নেওয়া হয় এবং বিভিন্ন রকম মেটেরিয়ালের ভেপার সেটাকে একসাথে দিয়ে এই একটা থিন ফিল্ম বানানো হয়। তারপরে থিন ফিল্মটাকে আবার সেই একই রকম ভাবে এই 180 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে 10 ঘন্টার মতো দিয়ে থিন ফিল্ম তৈরি করা যায়। এছাড়া ইলেকট্রো ডিপোজিশন মানে কি, আমাদের যেটাকে বলে আমাদের সেই আমাদের দুটো মেটেরিয়াল নিয়ে তার মধ্যে একটা সলিউশন রেখে ওটার মধ্যে একটা কারেন্ট পাঠালে এই এই যে মেটেরিয়ালটা আছে সেগুলোর ইলেকট্রিক্যালি সে দুটো অপোজিট ডিরেকশনে যায়, একটা ক্যাথোডে যায় একটা অ্যানোডে যায়, এবং এই প্রসেসে আমি ফিল্ম করতে পারি। এছাড়াও স্পাটারিং আছে, স্পাটারিং দিয়ে আমি বিভিন্ন মেটেরিয়ালের ভেপার, অনেকটা কেমিক্যাল ভেপার ডিপোজিশনের মতোই অনেক কিছুর জিনিস ভেপার একসাথে মিশিয়ে সেটাকে আমি একটা গ্লাস স্লাইড বা বিভিন্ন সাবস্ট্রেটে আমি করতে পারি, সেটাকে ডিপোজিট করতে পারি। এই গেল থিন ফিল্ম সিনথেসিস। তাহলে এতক্ষণ অব্দি থার্মোইলেকট্রিক মেটেরিয়ালের অনেক কথাই বললাম। তো ভারতে এখন কোথায় কোথায় থার্মোইলেকট্রিকের রিসার্চ হচ্ছে সেটা আমরা একটু দেখি। তো আইআইএসসি তে প্রফেসর রমেশ চন্দ্র মল্লিক, উনি লেড টেলুরাইড এবং বিভিন্ন চালকোজেনাইডস এর উপর গবেষণা করেন। হ্যাঁ, আর এছাড়াও বিভিন্ন রকম টার্নারি কোয়াটার্নারি চালকোজেনাইড, যেটাকে বলে কপার সেলেনিয়াম বা কপার টেলুরাইড, এই জাতীয় মেটেরিয়াল নিয়ে উনি কাজ করেন। প্রফেসর কনিষ্ক বিশ্বাস জওহরলাল নেহরু সেন্টার ফর অ্যাডভান্স সায়েন্টিফিক রিসার্চে উনি গবেষণা করেন। উনি লেড চালকোজেনাইড এবং বিসমাথ চালকোজেনাইড, টিন চালকোজেনাইড যেটাকে বলে এসএনএসি, বা জার্মেনিয়াম সেলেনাইড, এই ধরনের মেটেরিয়াল নিয়ে উনি গবেষণা করেন। ডক্টর অজয় সোনি, যিনি আইআইটি মান্ডিতে আছেন, উনি বিভিন্ন রকম ওয়্যারেবল ডিভাইস, মানে এই রিস্ট ওয়াচ এই ধরনের জিনিসপত্র নিয়ে উনি একটু গবেষণা করেন। আর প্রফেসর তিতাস দাশগুপ্ত, উনি কি করেন, থার্মোইলেকট্রিক মেট্রোলজি ইনস্ট্রুমেন্টেশন, অর্থাৎ থার্মোইলেকট্রিক প্রপার্টি যেভাবে মেজার করতে হয়, যেরকম সিবেক কোএফিসিয়েন্ট বা ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টিভিটি বা থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি যেভাবে মেজার করতে হয়, সেই যে ইনস্ট্রুমেন্টেশনটা লাগে সেইটা উনি তৈরি করেন। তো আমি দুটো পেপার কাটিং দিয়ে আমার টকটা শেষ করব। সেটা হচ্ছে এটা স্টেটসম্যানে বেরিয়েছিল, এই একটু আগেই বললাম প্রফেসর কনিষ্ক বিশ্বাস, উনি এই থার্মোইলেকট্রিক নিয়ে গবেষণা করবার জন্য কিছুদিন আগেই শান্তিস্বরূপ ভাটনগর প্রাইজ পেয়েছেন। আমরা সবাই জানি এটা খুব প্রেস্টিজিয়াস প্রাইজ সায়েন্সের ফিল্ডে ভারতে। তো এই থার্মোইলেকট্রিক নিয়ে রিসার্চ করে অনেক দূর যাওয়া যায়, মানে যারা স্টুডেন্ট আছে তাদের জন্য বিশেষ করে বলছি যে তোমরা যদি ভবিষ্যতে এই সব বিষয় নিয়ে রিসার্চ করতে পারো তাহলে এটা খুব ভালো ফিল্ড এবং খুব এমার্জিং ফিল্ড। এছাড়াও খুব রিসেন্টলি এই 2023-এ আমরা একটা আইআইটি মান্ডি থেকে এই প্রফেসর অজয় সোনি, উনি একটা ওয়্যারেবল ডিভাইস তৈরি করেছেন, যেটা বডি হিট থেকে ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করতে পারে, এবং এটা আমাদের যে মোবাইল ফোন আছে বা ল্যাপটপ আছে বা এই ঘড়ি যেটাকে একটু আগেই বললাম, সেই ধরনের ডিভাইস চার্জ করতে পারে। তো স্টুডেন্টদের উদ্দেশ্যে বলছি, এটা খুব এমার্জিং ফিল্ড। তোমরা বিভিন্ন স্ট্রিম থেকে এখানে কাজ করে, যেরকম প্রফেসর কনিষ্ক বিশ্বাস, উনি কিন্তু আসলে কেমিস্ট্রি ব্যাকগ্রাউন্ডের লোক। উনি কেমিস্ট্রি থেকেও এই ধরনের গবেষণা এসছে। তোমাদের যারা কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের যারা আছো তারা এই বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে পারো, এবং অবশ্যই যারা ফিজিক্স নিয়ে আছো তারা তো অবশ্যই পারবে। তো খুবই এমার্জিং ফিল্ড। তোমাদের মধ্যে যদি কারো এই বিষয়ে ফার্দার কোয়ারি থাকে বা প্রশ্ন থাকে তাহলে আমাকে এখন জিজ্ঞেস করতে পারো। তো এই বলে আমি আমার টক শেষ করছি। থ্যাংক ইউ। Thank you so much, sir, for your interesting and informative lecture. As we have come to the end of this webinar, I now request the participants to ask questions to our honorable speaker, Dr. Dash, if they have any. The session is now open for question answer round.
हाँ बोलिए। नहीं आज मेरा तो ऑफ डे আচ্ছা है। মনে হচ্ছে কারো কোশ্চেন নেই। So I now request Mr. Otonu Mondal sir, Department of Chemistry, Moyna College, to propose a formal vote of thanks. हाँ हाँ। Sir, please. Thank you, ma'am. Good noon, everyone. Present here. I would like to thanks our honorable chief guest, Dr. Sayan Das, for his valuable speech and time with us. I would like to thanks our principal sir and IQAC coordinator, Dr. Sumit Manna sir, and all students to participate this seminar to successful our seminar. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Mm. আচ্ছা আমরা এখানেই ওয়েবিনারটি এন্ড করছি। ধন্যবাদ।